Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Uttalijan Bhakti-vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Shatane Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 14. We continue with the story of King Vena in text 15. Vamos a continuar leyendo el Srimad Bhagavatam, Canto 4, capítulo 14, la historia del rey Vena, y seguimos con el verso 15. Translation, purport, traducción, significado, His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. Dharma acharitak pungsam Vanmanakaya buddhivihi Lokan vishokan vitarati Athanantyam asanginam Dharma acharitak pungsam Vanmanakaya buddhivihi Lokan vishokan vitarati Athanantyam asanginam Dharma acharitak pungsam Vanmanakaya buddhivihi Lokan vishokan vitarati Athanantyam asanginam Dharma Religious principles, principios religiosos. Acharitaha, executed, puestos en práctica. Pungsam, to persons, para personas. Vak, by words, con las palabras. Manaha, mind, la mente. Kaya, body, el cuerpo. Buddhivihi, and by intelligence. Y con la inteligencia. Lokan, the planets, los planetas. Vishokan, without misery, sin miserias. Vitarati, bestow, conceden. Ata, certainly, ciertamente. Anantyam, unlimited happiness, liberation, felicidad ilimitada, liberación. Asanginam, to those free from material influence, a aquellos que están libres de la influencia material. So the sages are trying to pacify and give good sense to Vena. Los sabios están intentando de apaciguar y volverse a sus cabales al rey Vena. So they said, first thing they said, lo primero que dijeron, Dear King, we have come to give you good advice. Querido rey, hemos venido para darte buenos consejos. Kindly hear us with great attention. Ten la bondad de escucharnos con mucha atención. By doing so, your duration of life and your appearance, strength and reputation will increase.
Con ello verás aumentar la duración de tu vida, tu opulencia, tu fuerza, tu fama. Now they will give even something more attractive. Ahora le van a proponer algo incluso más atractivo. Those who live according to religious principles and who follow them by words, mind, body, and intelligence are elevated to the heavenly kingdom, which is devoid of all miseries. By being thus rid of the material influence, they achieve unlimited happiness in life. Aquellos que viven conforme a los principios religiosos y los siguen con las palabras, la mente, el cuerpo y la inteligencia, se elevan al reino celestial, en el que no existe sufrimiento alguno. Así se liberan de la influencia material y obtienen en esta vida una felicidad sin límite. Purport, significado. The saintly sages herein instruct that the king or head of government should set an example by living a religious life. Con estas palabras, los sabios santos enseñan que el rey o jefe de gobierno debe ser un ejemplo de vida religiosa. As stated in Bhagavad Gita, religion means worshipping the Supreme Personality of Godhead. Como se explica en la Bhagavad Gita, religión significa adorar a la Suprema Personalidad de Dios. One should not simply make a show of religious life, but one should perform devotional service perfectly with words, mind, body, and good intelligence. No basta con un simulacro de vida religiosa, sino que hay que poner en práctica en un servicio devocional perfecto con las palabras, la mente, el cuerpo y el buen uso de la inteligencia. By doing so, not only will the king or government head rid himself of the contamination of the material modes of nature, but the general public will also, and they will all become gradually elevated to the kingdom of God and go back home, back to Godhead. Con esta forma de actuar, los reyes y jefes de gobierno se liberarán de la contaminación de las moralidades de la naturaleza material, y lo mismo ocurrirá con la población en general. Poco a poco todos se elevarán hasta el reino de Dios y regresarán al hogar de vuelta a Dios. The instructions given herein serve as a summary of how the head of government should execute his ruling power and thus attain happiness not only in this life but also in the life after death. Estas enseñanzas resumen la manera en que un jefe de gobierno debe ejercer su poder como dirigente para con ello alcanzar la felicidad no solo en esta vida, sino también en la vida después de la muerte. Dharma acharitak pungsam van manakaya buddhibihi lokan vishokan vitarati athanantyam asanginam. Those who live according to religious principles and who follow them by words, mind, body, and intelligence are elevated to the heavenly kingdom, which is devoid of all miseries. Being thus rid of the material influence, they achieve unlimited happiness in life. Aquellos que viven conforme a los principios religiosos y los siguen con las palabras, la mente, el cuerpo y la inteligencia se elevan al reino celestial, en el que no existe sufrimiento alguno. Así se liberarán de la influencia material y obtienen en esta vida una felicidad sin límite. Om Jnana Timirandasya Gyanandana Chalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swagaranti Kam. Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gonam Giradhe Vrindavaneshwari Prishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So the sages, they are still trying without violence to solve this problematic situation. Los sabios aún están intentando resolver esa situación problemática sin recurrir a la violencia. So they are trying to give good sense to this. Oh, here we don't forget who is Vena, King Vena. He doesn't look very intelligent, but they're trying to appeal to his intelligence. No tiene pinta de ser muy inteligente, pero intentan de apelar a su inteligencia y hacerle reflexionar sobre su comportamiento. So they try to make him reflect and think about his behavior. Because as we have seen in the previous verses, he is considered like a snake, mischievous and cruel. Como hemos visto en los versos anteriores, el carácter de Vena está descrito como si fuera una serpiente, malvado y cruel. So, when the head of government or the leader has this kind of character, then everybody else suffers. Si la cabeza del gobierno, el líder, tiene un carácter así, pues todo el mundo sufre. Yagyat acharati shreshtas. And some will probably even follow his example, y algunos incluso puede que van a seguir su ejemplo. So anyway, so now the sages, they try to lure him to change his behavior by promising, if you do this, then you can go to heaven and become materially very happy, unlimited happiness in life. ¿No? Ahora para convencerle, para como, sí, los sabios le prometen, si tú sigues nuestros consejos y actúas según el Dharma, entonces puedes elevarte al cielo y tener ahí una vida feliz prácticamente ilimitada. So generally, yes, people will like this idea. Por lo general, la gente le gusta esa idea. And of course, this, what the verse talks about, this kind of dharma, namitika dharma, swadharma, refers to, in this case, to kshatriya dharma. En ese verso, cuando se habla del dharma, se refiere al dharma que corresponde a los kshatriyas. And we see that Srila Prabhupada uses this verse in the purport to talk about Sanatan Dharma. Y vemos que Srila Prabhupada usa ese verso para hablar en el significado sobre el Sanatan Dharma. He doesn't even go into the possibility to go to heaven. Ni siquiera toca esa posibilidad de irse al cielo, a los planetas celestiales. But he says that if one lives a religious life, which means actually according to Bhagavad Gita, not just some external religion, si uno vive una vida religiosa, pero según como se explica en Bhagavad Gita, no una cosa externa, then one will become free from the contamination of the material modes of nature. Uno se va a liberar de la contaminación de las naturalezas materiales. Y then one gradually will be elevated to the kingdom of God, not just the heavenly kingdom. Y así de esa manera uno se va a elevar al reino de Dios, no solamente al reino celestial.
So therefore, yes, at the end, again, the same fact is stated. If one does this, then one can attain happiness not only in this life, but also in the life after death. Si uno hace eso, uno va a obtener felicidad no solamente en esta vida, sino en la vida después de la muerte. But as also Rishabdev points out to his sons, Tapodivyam putraka yena sadvam shutyed brahma saukyam tvanantam, if one acts like this, then actually it will be, first of all, shudyed, that the heart becomes purified, and then brahma saukyam anantam. Then the type of happiness is brahma sukha, it's spiritual happiness, which is anantam, unlimited. Lo mismo explica Krishnadeva a sus hijos cuando cita ese verso y les dice, si siguen tapodivyam, una tapasya espiritual, el corazón se purificará y pueden obtener una felicidad que es Brahma Sukha, que es la felicidad espiritual que no tiene límite, anantam. Because, yes, heavenly kingdom you can attain, but although the verse says one can achieve unlimited happiness in this life, it will come to an end sooner or later. Uno puede elevarse a los planetas celestiales, y aunque en el verso se dice anantyam, una felicidad ilimitada en la vida, sabemos que esto algún día tendrá un fin. Abrahma Bhuvana Loka Punavajinarjuna. No importa, it doesn't matter what kind of planet one will achieve, heavenly planet, or even higher than that, the planet of Brahma, Puna Avartinarjuna, one will have to go back into the cycle of birth and death. No importa si uno llega a los planetas celestiales o incluso al planeta de Brahma, después de un tiempo uno tiene que volver al ciclo de nacimientos y muertes. So therefore, in Bhagavad Gita also Krishna will tell Arjuna, don't become bewildered by the promises the Vedas make, and don't think of worshipping demigods, because whatever you can attain, it is temporary, it will just last for a few years, even if it's millions. Por lo tanto, en Bhagavad Gita Krishna le dice a Arjuna que no se deje confundir por las palabras que prometen en los Vedas, que prometen esas cosas, y que tampoco que no adore a los semidioses, porque todo lo que se puede obtener es simplemente una cosa temporal, es cuestión de años, aunque sean millones de años. So, pero en ese caso, of course, in this case, it's very unlikely that Vena would understand anything about the spiritual world. So the sages are just talk about the heavenly kingdom, which is more easily understandable. En ese caso, podemos suponer que Vena difícilmente va a entender algo sobre el mundo espiritual. Entonces los sabios, primero, bueno, vamos a hablar del cielo, por decir el cielo, devoid of all miseries, ahí no hay ninguna miseria, y you will be happy, te vas a alcanzar la felicidad. Because ultimately, and it is supposed that even Vena, that's his goal in life. Everybody just wants to be happy, that's all. Todo el mundo quiere ser feliz, incluso uno como Vena. Now, how to achieve that, that's another thing. Como llegar ahí, eso es otra cosa. As we have seen, he becomes happy by killing innocent people or animals and doing all kinds of mischievous things, and he feels that this is great, it's a fantastic lifestyle. Él piensa, su felicidad está en matar a inocentes y obtener así un placer en ese estilo de vida. So that's of course the mode of ignorance. So here the sages, they try to elevate him to a higher state, at least material goodness, even material passion, one can say. Entonces, un comportamiento así, ese tipo de felicidad está en la ignorancia, y los sabios, ellos intenten elevarle por lo menos al nivel de la bondad
material, o incluso se puede decir a Rajaguna, la pasión, no totalmente en la ignorancia. So, but for us, as Srila Prabhupada points out in the purport, the idea would be that living according to Sanatana Dharma, not mundane religion, but eternal religion, and in this way, yes, become free from the modes of nature and go back home, back to Godhead. Y para nosotros, lo que Srila Prabhupada explica en ese significado es actuar de tal manera que, según el Sanatana Dharma, la religión eterna, y de esa manera liberarse de la influencia de las tres modalidades de la naturaleza, Sagunan Samatidhyaitan, Brahma Bhuyaya Kalpate. If one does that, then one can surpass the three modes and go to the spiritual platform. Si uno actúa así, pues sí, se libera de las tres modalidades, llega al plano de lo espiritual, and finally, gradually, as he says here, one becomes elevated to the kingdom of God. Y finalmente, gradualmente, como aquí se dice, uno puede ser elevado al reino de Dios. So, the way to do it, and let's just read this sentence again. One should not simply make a show of religious life, but should perform devotional service perfectly with words, mind, body, and good intelligence. Then this result will be there. Como vamos a repetir esa frase, ahí dice que no basta con un simulacro de vida religiosa, sino que hay que poner en práctica un servicio devocional perfecto con las palabras, la mente, el cuerpo y el buen uso de la inteligencia. Haciendo eso, luego tendremos ese resultado de la elevación hasta el reino de Dios, superando la contaminación de las modalidades de la naturaleza material. If we act like this, then we become elevated to the heavenly kingdom of God and surpass the influence of the contamination of the three modes of material nature. So yes, just an external execution of devotional service is not sufficient. Una ejecución externa de servicio devocional no es suficiente. Rasagrahas Janardana. Krishna, he will take the essence of one's state of mind or heart, not the external activity. Krishna, él va o extrae la graha, rasagraha. He will extract extraer la modalidad o el estado de la conciencia, de la mente, del corazón del devoto, no la actividad externa. We have many times spoken about this, ¿no? Hemos hablado de esto muchas veces. It is a very important thing we really should understand. Es algo muy importante que debemos entender. Just like when Srila Prabhupada talked about this chanting, and he talked about the quality. You may remember some time ago we talked about that, ¿no? Hace un tiempo que hablamos de eso, cuando Srila Prabhupada habla del canto y dice que hay una calidad relacionado con el canto. Just externally chanting is not sufficient. Externamente solamente cantar no es suficiente. There has to be a quality. Debe haber una cualidad. So when he spoke about this, he referred to somebody who was happy with his material circumstance, or a rich person, or personal beauty, learning, somebody who think, well, life is actually good, LG, life is good. Se refiere a alguien que piensa así, que la vida está bien, no está tan mal, por lo menos, y está contento con la riqueza que tiene, o la belleza personal, o educación, o lo que sea. Then, as Queen Kunti points out, in such a situation it is very difficult to chant sincerely, with feeling. En una situación así es muy difícil cantar con sinceridad y con un sentimiento. So then Prabhupada says that this
the feeling that comes with this is the quality. Y dice que es el sentir, el sentimiento que acompaña el canto, eso es la calidad. Si solamente es algo externo, vibrar el sonido, no es suficiente. Simplemente vibrate or just vibrate the sound, that's not sufficient. So anyway, yes, religion means to perform devotional service perfectly with words, mind, body, and good intelligence. Entonces aquí se dice, la religión, vida religiosa significa llevar a cabo servicio devocional perfectamente con palabra, mente, cuerpo y buena inteligencia. So, any doubts about this? ¿Alguna duda acerca de esto? Or some comment, algún comentario? Comentarios de los sabios. Yes, of course. Se dice que Krishna, los devotos de Krishna, Krishna les quita todo. Los devotos de Shiva, Krishna, Shiva les da toda la opulencia. Porque Shiva Ashutosh, yes. les encoraja de quedarse en el mundo material, ¿no? Como es el controlador del mundo. Y Maya de su esposa, ¿no? Y entonces, esto es un evento traumático que todos los devotos pasamos. Muchas veces cuando uno llega a la conciencia de Krishna dice, ay, que piensa que este ser el único, ¿no? Desgraciado, pobre, que Krishna se lo quitó todo, que yo estaba trabajando, estaba estudiando, estaba haciendo esto, estaba haciendo lo otro, pero de repente nada funcionaba. Todos los devotos dicen esto, ¿no? Y he visto en los años que siempre dicen esto todos los que llegan a la conciencia de Krishna, y me enteré que Krishna tiene este metro, como dice Kunti Madre, que nos quita todo para podernos abandonar a él, ¿no? So, and that's un comentario. Yeah. Okay. Mother Kunti said this, no? That, where does she say that? You said before. No, I She said talked something about, else. That unless you have suffering. No. If somebody has all these things and is very happy with his material life, then it's very difficult to approach the Lord. Eso es lo que dice ella. So the comment was that, yes, we have heard, and it's even the experience, that Krishna, he'll take away things from his devotees while, for example, Shiva is giving material facilities. So the quote is actually from the 10th canto. ¿Cómo es? Anugranami Harishe Dananja Shanai. ¿Cómo es la quota? Anugranami Yasya Anugranami Harishe Danam Shanai. Something like that. Very similar. Meaning, if I favor somebody, then I'll take away his possessions. No, eso es, la cita dice que si yo otorgo, o sea, tengo favorezco a alguien, le quito sus posesiones. But that happens in the case when these possessions are an obstacle in devotional service. Eso pasa cuando esas posesiones son un obstáculo en el servicio devocional. In this connection, Prabhupada also says that if somebody is capable of using opulence in the service of the Lord, Krishna may give him more and more. También Srila Prabhupada menciona, si alguien es capaz de realmente usar la opulencia en el servicio del Señor, quizás el Señor le va a dar más y más. Let's, for example, consider at the end of the Prahlad Nisinga de Hiranyakashipu Lila, the Lord offers a benediction to Prahlad Maharaj. Al final del pasatiempo de Prahlad Maharaj y Nisinga de Hiranyakashipu, el Señor le ofrece una bendición a Prahlad Maharaj. And how does Prahlad Maharaj react? Please, my Lord, do not tempt me
with material facilities, because I've seen how this will work in the case of my father. Not very good idea. ¿No? Entonces, Prahlad le contesta diciendo, por favor, no me tientes con como facilidades materiales, porque yo he visto qué pasa cuando uno tiene eso en el caso de mi padre. So he just wanted to be, the servant of your servant, which means the servant of my spiritual master Narada Muni. Y dice que simplemente lo único que quiero es ser el sirviente de tu sirviente, en ese caso Narada Muni. So then at the end of everything, Nrsimhadev, he wants Prahlad to rule the world. Y al final de todo, Nrsimhadev quiere que Prahlad gobierne el mundo entero. And Brahma comes to crown him. Y Brahma viene para ponerle la corona. So Prahlad didn't have no interest really to be the governor of the whole world. Y Prahlad no tenía ningún interés de ser gobernante del mundo entero. So then as a service, a devotee may accept that position of a king, emperor of the whole world. Not like today's politicians who are doing anything and everything to come to the post of power and then exploit it for their own means, their own goals. O sea, Prahlad no tenía ningún interés en emperador, muy diferente de hoy día los políticos. Hacen cualquier cosa prácticamente para llegar al puesto de poder y así explotan esa situación por su propio beneficio. So if a devotee is detached and capable, like in the case of Prahlad Maharaj, or Yudhishthira Maharaj, or Parikshit Maharaj, all these great emperors, si un devoto tiene la capacidad, es cualificado, como esos devotos mencionados, then the Lord may give the whole world, the whole universe. ¿No? El Señor le puede dar el mundo entero y el universo entero. But on the other hand, yes, if something like this, any material facility, is an obstacle, one becomes too attached to it and forgets the Lord and devotional service. Si cualquier circunstancia material es un obstáculo porque nos hace olvidar al Señor y su servicio devocional, then Krishna is very intelligent. He makes all kinds of arrangements just to take everything away, so there's no more. Yes, we are helpless and then have to surrender. Quita todo, en ese caso, si son obstáculos, para nos sentimos como desamparados y no queda otra para rendirse. So then that is the devotee, if he's sincere, he will also accept that. Tareno kampam susamikshamaano. He will accept this situation, just hoping for the Lord's mercy. El devoto sincero va a aceptar esa situación y simplemente esperar la misericordia del Señor. Just like Bhakti-yoga Thakur prays, Maro vira kobi, yo icha tohar. Whether you kill me or you maintain me, it's up to you. It's you. I will not protest whether you do this way or that way. Como ora Bhakti-yoga Thakur, me puedes matar o me puedes mantener. Eso depende de ti. Icha tohar, that's your desire, es tu deseo. Y no, yo no voy a protestar. Me trates de una u otra manera. You can embrace me or you can put your foot. I forget the English. Anyway, pisotear o abrazar cosas opuestas, pero siempre serás mi Señor adorable, but you will always be my worshipable Lord. So it's unconditional devotional service, in its highest form is unconditional. El servicio devocional, en su forma más perfecta, elevada, no tiene condición. Ahaituki, causeless, and sin causa. Prabhupada also uses that word to say without motivation. Esa palabra Srila Prabhupada también explica, significa sin otro motivo. The only motive is to please the Lord. ¿No? El único motivo es complacer al Señor. Sea como sea la circunstancia, doesn't matter. No importa la circunstancia. Okay, so anything else? Yeah. ¿Cuál es la diferencia entre adorar y prestar reverencias? Por ejemplo, cuando yo veo al Señor Jesús, yo
hace años al Señor Jesús yo le adoraba, pero ahora claro, yo no le adoro al Señor Jesús porque soy Vaishnava. Pero cuando yo le veo, yo le presto reverencias, ¿no? O sea, porque Prabhupada ha dicho que es el mejor de los Vaishnavas. Entonces, Yeah, okay, look, so we can use that. In English we would say to respect or to, yes, to respect and to worship. There's a difference, of course, and that's exactly what we are the way we should act in connection with the demigods, for example. Huh? So therefore, yes, we do not disrespect the demigods, but we do not worship them. No vamos a faltar el respeto a los semidioses, pero no les adoramos. Ese es el punto. So, because demigod worship means there is some motive. There is a motive. You want something from that personality. ¿No? Cuando se adoran a los semidioses, hay un motivo, hay una razón por qué adoro, porque quiero algo. So every single demigod, they have a certain jurisdiction of things they can give you. ¿No? Cada semidios tiene cosas que puede dar. In second canto we have these verses where it said, if you want to have riches, then you adore Kuvera, you worship Kuvera. ¿No? Si uno quiere opulencia, pues le adora a Kuvera. If you want to have a nice wife, Uma, the wife of Shiva, si uno quiere una buena esposa, pues le adore a Uma. Those who want a nice husband, then Katyayani, or Shiva himself. Si uno quiere un buen esposo, pues se adora a Katyayano, incluso el mismo Shiva. Y así, for anything you want, health, the Ashwini Kumaras, o el sol, Surya. Si uno quiere tener salud, pues los Ashwini Kumaras o el sol, like that. But devotees, they shouldn't go to demigods for any of these things. ¿No? Pero el devoto no debe ir a un semidios para obtener cosas así. He will just depend on the mercy of the Lord. No simplemente depende de la misericordia del Señor. But if one is somehow other comes across a demigod, you don't just, get out of my way. One will offer his respects. ¿No? Si uno se encuentra con un semidios, ofrece respeto. No simplemente lo va negligiendo. So, like that. So, yes, there's a difference between worship and respect. Simple. ¿No? La diferencia entre adorar o adorar, ¿no? Ofrecer respeto y adorar. To which extent should we, the Grihastas who have the duty to maintain families, worry about our economic situation? Should we completely surrender to devotional service and let Krishna make arrangements, or should we make plans and study and try to make arrangements which take us away from? Okay. Tradúcelo. Si los grihastas que tenemos el deber de mantener la familia, si tenemos que preocuparnos del tema de nuestra economía y estudiar o hacer planes, organizar cosas que nos alejan del servicio devocional. So 99% they should make plans and be active to maintain their families. And el 99% debe hacer planes y actuar de tal manera que pueda mantener la familia. The 1% or less than that, there are some examples in the Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, they will just completely depend on the mercy of the Lord and will accept whatever comes. This is not for ordinary devotees. El 1% o quizás menos. Tenemos algunos ejemplos en Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat. Van a estar completamente ¿cómo se dice? Entregados a la voluntad del Señor y
todo lo que venga o que no venga se acepta. Eso es muy difícil. Uno no puede artificialmente imitar esa conciencia. Was it Srilas Thakur? Srilas Thakur who didn't make arrangements? Somebody, there's some pastimes, and Chaitanya Mahaprabhu was asking, what are you doing? So generally we have to be active. Don't just say, oh Krishna, you take care of everything. No, it's your family, you have to take care. ¿No? Por lo general no podemos simplemente pensar, bueno Krishna, encárgate tú. ¿No? Tú eres aquí el controlador. No, tú tienes el deber de mantener. So this is, yes, many times a wrong conclusion when one does not want to accept responsibility. ¿No? A veces es esa conclusión errónea de las personas que quieren evitar la responsabilidad. Not just in connection to maintaining a family, no solamente en conexión con el mantenimiento de la familia. Whatever, if something happens and it's just something negative, for example, then they will say, what can I do? Krishna is in control. ¿No? Si algo pasa, algo que no está bien, un descuido, por ejemplo, dice, ¿qué puedo hacer yo? Krishna es el controlador. I didn't, whatever. I burnt the offering, in the kitchen. So what can I do? Krishna is in control. Yo estoy cocinando y me quemo la ofrenda, el arroz completamente inútil. ¿Qué puedo hacer? Krishna controla. So that's rascaldom. So probably you there, rascal, sin vergüenza. Es tu responsabilidad. No eches la culpa al control supremo, porque ya una brisna de hierba se mueve sin el control, sin la voluntad del Señor. Es el hecho que se ha quemado. ¿Qué culpa tengo yo? No, not a blade of grass moves without the will of the Lord. So what can I do if it burned? No. So, but if something is out of our control, so we have to see what is under our control, because we have some control. Don't think we don't have any control. That's wrong philosophy. Si algo está bajo nuestro control, porque no es que no hay nada bajo nuestro control, entonces es una filosofía errónea. Pero hay cosas que sí están fuera de nuestro control. ¿No? There are things that are out of our control. So if something happens that's beyond our control, what better is we accept this as Krishna's arrangement and mercy, and just do whatever has to be done. Lo aceptamos como la misericordia del Señor, y qué vamos a hacer. But whatever is within our little area of control, we have to make sure things are done properly, ¿no? Pero todo lo que está dentro de nuestra pequeña área de control, tenemos que asegurarnos que las cosas se hagan bien. I think, creo, no sé. ¿Qué piensa el gobernante? Si las cosas no van bien, ¿qué puedo hacer yo? Krishna control. La Govinda Chandra son los responsables, no son los jefes aquí. No, aquí están los responsables. Yarunandana Swami, Rafa, y el de la cocina, ¿dónde anda? El jefe de cocina. Si no hay boga, porque no lo compramos. Se olvidó, porque Krishna da también el olvido. O sea, finalmente es Krishna, ¿no? I forgot to buy the boga. There's nothing to eat. Well, Krishna, he didn't give me the memory to buy, so I forgot. This is rascaldom. Eso es sinvergüenzas. Creo que está claro. Srila Prabhupada ki jai, Gandhara Srimad Bhagavatam ki jai, Sasigonita Radhagovinda Chandra Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna, and goodbye.